We begin the program by a dua, Quranic verses by Miss Farzana, dietitian whose counseling goes a long way in changing lives of patients. Alhamdulillah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته فأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Say, O Prophet, it is a guide and a healing to the believers as for those who disbelieve. There is deafness in their ears and blindness in their hearts. It is as if they are being called from a faraway place. Jazakallah. Now request Ms. Ambika Shekhar, Manager Oxymed Hospital, to give a welcome address. அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த February 4th வந்து உலக புற்றுநோய் விழிப்புணர்வு நாள். நாங்கள் வருஷம் ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டலில் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இதில் இன்னைக்கு வந்து ஸ்பெஷலாக அவர் வந்து மிஸ்ஸஸ் மரியா ஸ்பெஷல் எஜுகேஷன் சர்வீஸ்லேருந்து வந்து எங்களோட ஜாயின் பண்ணி இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ண போகிறாங்க. ஐ வெல்கம் அவர் சேர்மன் டாக்டர் ஐயா சர்பர் and our medical director Dr. Miss.Priya and our chief guest Dr. Gurumoorthy and also Mrs. Maria and especially Priya. She's a national dance competition and prize winner. She's going to give us a nice performance on this special occasion. So I request Priya to come and start the program. Thank you. Thanks for all our team of Oxymed. We welcome everybody. Sorry, I'm so sorry.
That was like no words to describe it. It shows that nothing is impossible. Truly, Maria. Now we have got the inspiration behind Maria, Dr. Maria Fatima Josephine, psychologist, psychotherapist, specialization in early detection and intervention, having more than 3 decades of working with people with disabilities, both here and abroad. A social worker, always doing innumerable social activities dedicated in serving children with special needs through her organization. I request Dr. Maria to address the gathering. அனைவருக்கும் என் முதல் வணக்கத்தை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எனக்கு ஏற்படுத்தி கொடுத்த ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டல் டாக்டர் ஐஎஸ் அக்பர், திருமதி ஐஎஸ் அக்பர் அவர்களும்,
அனைவருக்கும் என்னுடைய முதலே நான் வந்து நன்றி சொல்லவும் நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். இப்போ இந்த ஆடினது என்னுடைய மகள் பிரியா. அநேக ப்ரோக்ராமில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க, ஒரு கலை நிகழ்ச்சி இருக்கும், கண்டிப்பாக நடனம் பங்கு கொள்றவங்க இருப்பாங்க. ஆனால் ஏன் இவளை வந்து இன்னைக்கு இந்த ஒரு நிகழ்ச்சியில் பங்கு கொள்ள வச்சேன் அப்படின்னாக்கா, அவள் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் சைல்டு மட்டும் இல்லை, அவங்களுக்கு புற்றுநோய் வந்து சுகமான ஒருத்தர். ஸோ இவங்களை விட வேறு யார் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு விழிப்புணர்ச்சி தர முடியும்? ஆகவே தான் நான் வந்து சொன்னேன், இந்த நிகழ்ச்சியை இவங்களுக்கு 5 மாதத்தில் மூலக்காட்சி வந்தபோது அந்த காலத்தில் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்பெஷல் ஸ்கூல் எதுவுமே கிடையாது. அப்போது இவர் தான் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷனாக இருந்து அந்த சிறப்பு கல்வி என்பதை படிக்கிறதுக்கு தூண்டுகோலாக இருந்தாங்க. இவரை நான் என்னுடைய பிளெஸ்ஸிங் தான் நான் சொல்வேன், என்னுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் என்று தான் நான் சொல்வேன். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு சம்பவம் நம்ம வாழ்க்கையில் ஏற்படும் போது சோர்ந்து போயிடுறாங்க நிறைய பேர். ஆனால் அவளுடைய புன்னகையினால, அவளுடைய அந்த ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு வில் பவர்னால அநேக காரியங்களை அவங்க கடந்து வந்திருக்காங்க. 5 மாதத்துலேருந்து அந்த மூளை முடக்குவாதத்துலேருந்து கடந்து வந்தவங்க அப்படின்னாக்கா 2013 கேன்சரும் வந்தது. ஸோ மறுபடியும் எனக்கு ஒரு தூண்டுகோலாக இருந்தவங்க இவங்க தான். ஏன்னா ஒரு விழிப்புணர்ச்சி நம்ம கண்டிப்பாக சமுதாயத்தில் நடத்தணும் அப்படின்ட்டு பல வருடங்களாக நான் ஏற்கனவே செய்துட்டு இருந்தேன். இவங்களுக்கு கேன்சர் வர்றதுக்கு முன்னாடி கூட நான் வந்து இந்த மாதிரி கேன்சர் விழிப்புணர்ச்சி இன்னும் பல சோஷியல் ஒர்க்கில் நான் செய்துட்டு இருந்தேன். அதை செய்யும்போது கேன்சர் விழிப்புணர்ச்சி அதிகமாக நான் செய்தேன். டாக்டர் சாந்தாவோட இணைந்து கூட நான் நிறைய ப்ரோக்ராம்லாம் செய்திருக்கேன். ஆனால் என் மகளுக்கே கேன்சர் வரும்னு நான் நினச்சி கூட பார்க்கல. ஆனால் வந்த சமயம் அவளுக்கு அவளாக சொன்னதுனால தான் எனக்கு தெரிஞ்சது. ஸோ மார்பக புற்றுநோய் பற்றி நான் கொஞ்சம் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா, அந்த மார்பக புற்றுநோய் அது உள்ளே இருக்கும்போது யாருக்கும் கூட அதை மார்பக புற்றுநோய் என்பது வெளியில் தெரியறதுக்கு சந்தர்ப்பங்களே இல்லை. ஏன்னா நம்ம பெண்களாக இருக்கிற நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா, நம்மளுடைய ஹெல்த் மேலே அக்கறை கொள்றதே கிடையாது. புது படம் வாங்க சொல்லிலாம் வாங்கிடுவோம், காஸ்மெட்டிக்ஸ் வாங்க சொன்னால் வாங்கிடுவோம். ஆனால் நம்மளுடைய ஹெல்த்தை குறித்து தயவு செய்து ஒரு வேண்டுகோளாகவே நான் சொல்கிறேன், பெண்கள் மட்டும் இல்லை, ஆண்களும் கூட அவங்களுடைய துணைவியாருக்கு, அவங்க சகோதரிக்கு, தாய்மார்களுக்கு எல்லாமே ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை நீங்கள் ஏற்படுத்தணும். நம்ம உடலில் வியாதிகள் வர்றதுக்கு இன்னைக்கு சமுதாயம் அப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழல் அப்படி இருக்குது. அப்படி இருக்கிற காலத்தில் நம்ம எவ்வளவு அக்கறை கொள்ளணும் அப்படின்றத கொஞ்சம் சிந்திச்சு பார்க்கணும். ஸோ இன்னைக்கு வேர்ல்ட் டே ஃபார் தி கேன்சர் அவேர்னஸ்க்காக தான், கேன்சர் அவேர்னஸ் அண்ட் ரிடக்ஷன். ஸோ இன்னைக்கு இந்த இவங்க பண்ணுறதும் வந்து அது குறித்து ஒரு விழிப்புணர்ச்சி, சீக்கிரமாகவே எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கான ஒரு விழிப்புணர்ச்சியை தான் இங்கே நடந்து கொண்டு இருக்காங்க. நான் வந்து 2017 அநேகர் வந்து விழிப்புணர்ச்சின்னு சொல்லும்போது தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் மேரத்தான்ஸ் வாக்ஸு, இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு ஃபங்க்ஷனை வைக்கிறாங்க. இல்லை புற்றுநோயில் வந்து சுகமானவங்க கூட வந்து ஒரு விட்னஸாக அவங்களுடைய அனுபவத்தை சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஆனால் சுய பரிசோதனை, மார்பக புற்றுநோய்க்கு சுய பரிசோதனை மூலமாக நம்ம துரிதமாக கண்டுபிடிக்க முடியும். நான் கனடா தேசத்தில் இருந்தபோது இட்ஸ் அ கம்பல்ஷன். 40 வயசு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மேமோகிராம் செய்யணுன்றது ஒரு கம்பல்ஷன் இருக்கும். எங்களுக்கு உடனே அங்கேருந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து எங்களுக்கு தகவல் வந்துடும், ஃபோன் கால் வரும், இது நீங்கள் இந்த டைமுக்கு நீங்கள் போகணும் டு ஹேவ் அ மேமோகிராம் அப்படின்னு. ஆனால் இங்கே வந்து அது கட்டாயப்படுத்தலை, அப்படின்னா நல்லாயிருக்கும். ஆனாலும் பெண்களாக இருக்கிற நீங்கள் தயவு செய்து 2 வருஷத்துக்கு ஒரு முறை போய் டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டு மேமோகிராம் செய்யறதுங்க. அதாவது ஒரு புடவை வாங்குற வேலை தான். It's about 1500 or something for a mammogram. வருஷத்தில் இதுக்குன்னு ஒரு
டைமை ஒதுக்குங்க, பணத்தையும் ஒதுக்குவீங்க. அந்த ஒரு அவேர்னஸ்க்காக ப்ளீஸ் கோ அண்ட் ஹேவ் அ மேமோகிராம் செக் அவுட் டன். பேக்ஸ் கிளியர்னும் இருக்குது, அது மற்றவர்கள் நிறைய சொல்லுவாங்க அதை பெற்றுக்கிறது. ஆனால் நான் சின்னதாக சொல்ல விருப்பப்படுறது என்னன்னாக்கா விழிப்புணர்ச்சி. இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து இந்த செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பெஸ்ட் அப்படின்றத அவங்க ஒரு கைப்ரதியை கொண்டு போகிறாங்க. அந்த கைப்ரதியை நீங்கள் மட்டும் யூஸ் பண்ணாதீங்க, அநேகருக்கு அதை நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க. என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் என்னன்னாக்கா, ஒருத்தர்கிட்ட அந்த கைப்ரதி இருக்கும்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 பேருக்குனாலும் அதை சென்றடையலாம் பாருங்க. இந்த வருஷத்தினுடைய கேன்சர் அவேர்னஸ் உடைய ஒரு இதுவே வந்து வாக்குறுதி என்னன்னாக்கா, ஐ ஆம் அண்ட் ஐ வில், நான் நிச்சயமா செய்வேன். கணக்கு மட்டும் இல்லை, பிறருக்கு இந்த செய்தியை நான் சொல்வேன். ஏன்னா அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப பயங்கரமா இருக்கு. 1 in 9%, அதாவது 9 பேர்ல ஒருத்தருக்கு கண்டிப்பா கேன்சர் வரக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றாங்க. அது தடுக்க முடியும் நம்ம. அந்த நார்மல புற்றுநோய் மட்டும் இல்லை, அநேக புற்றுநோய் ஆண்களுக்கு வந்து ஸ்மோக்கிங் இருக்கு. தயவுசெய்து சொல்லுங்க, ஸ்மோக் பண்ணுறவங்க கிட்ட கேட்பாங்க நம்மள. நான் வந்து சிகரெட் எத்தனை வருஷமா பிடிக்கிறேன், சிகரெட் பிடிக்காதவங்க கூட வந்து கேன்சர் வருது அப்படின்னு வந்து நம்ம எதிர்மாற பேசக்கூடியவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு சின்ன ஒரு வாக்கியம் எனக்கு ஞாபகம் வந்து, ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆண்கள் என்ன செய்வாங்கனாக்கா, பக்கத்தில் இருக்கவங்க கிட்ட டு யூ மைண்ட் இஃப் ஐ ஸ்மோக் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஆனால் அதுக்கு பதிலாக டு யூ மைண்ட் இஃப் ஐ கில் யூ அப்படின்னு கேட்கணுமா. ஏன்னா அவங்க வெளியில் விடுற புகை தான் வந்து ரொம்ப நச்சு சார்ந்ததாக இருக்குது. அந்த நிக்கோட்டின் புகை வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சுவாசிக்கும் போது அவங்களுக்கு தான் அது ரொம்ப ஆபத்தாக முடியுதுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தயவுசெய்து தைரியத்தை வர வச்சுங்க. வேற ஸ்மோக் பண்ணாங்க ப்ளீஸ் சொல்லுங்க, ப்ளீஸ் டோன்ட் ஸ்மோக் பண்ணுங்க. நான் ஒரு சமயம் பெங்களூருக்கு ஒரு வேலையாக போயிருந்த போது அங்கே சர்வசாதாரணமாக பெண்கள் கம்மிங் அண்ட் பைங் த சிகரெட்ஸ் வாங்கி அவங்க பாட்டு ஊத ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அது எவ்வளோ கெடுதின்னு அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை, ஒருவேளை அவங்களுக்கு பிறக்க போகிற குழந்தைக்கும் அது வந்து பாதிக்க முடியும். ஸோ அநேக விழிப்புணர்ச்சி நம்ம சமுதாயத்தில் ஏற்படுத்தலாம். அதுக்கு கொஞ்சம் துணிச்சல் வேணும். நமக்கு என்னன்னு இருக்காருங்க, தயவு செய்து துணிந்து போய் சொல்லுங்க. நான் அந்த பெண்கிட்ட சொன்னேன், why are you smoking? Why don't you stop your smoking? என்ன முடிச்சு பார்த்தா, பரவாயில்ல, முறைக்கட்டும் திட்டட்டும், பரவாயில்ல எடுத்துக்கொள்வோம், ஆனால் அவளுக்கு நல்லது, சமுதாயத்துக்கும் நல்லது. அந்த ஒரு தீர்மானத்தோடு நம்ம நடந்து வரணும். இன்னொரு முக்கியமாக என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா, கேன்சர் கொடுமையை நான் கண்ணால் பார்த்தேன். என் மகள் அனுபவிச்சதை நான் பார்த்தா தான் நம்ம வந்து விழிப்புணர்ச்சி நடக்கணுமா வேண்டாம். அது வரதுக்கு முன்னாடியே கூட எனக்கு வந்து அநேக இடத்துல சொல்லுவேன். அவள் கேன்சர் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கும் போது, கீமோதெரப்பி எடுக்கும்போது தலைமுடியெல்லாம் கொட்டிருச்சு, கப்பையில் இருக்கிற முடியும் கொட்டிருச்சு, உலகத்தின் முடி எல்லாமே கொட்டிருச்சு. அந்த கீமோதெரப்பி போகும்போது இவர் தைரியசாலியாக இருந்ததுனால என்னன்னு தெரியல, கடவுளுக்கு அந்த வெள்ளமையும் கொடுத்தாரு. அவள் வந்து அழமாட்டான். அந்த ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அவ்வளோ பயங்கரமானதான். அதை எடுத்துக்கொண்ட மற்றவங்க சொல்லும்போது தான் அது எவ்வளோ கொடுமையானதுன்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நாங்கள். அந்த சின்ன குழந்தைகள்லாம் கூட வந்து அந்த கேன்சர் வியாதியில் கஷ்டப்படும் போது கருதாமல் இருக்கும். அவங்க அழுதெல்லாம் பார்க்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் எனக்கு ஒரு பெரிய ஒரு தீர்மானம் நான் எடுத்தேன், கண்டிப்பாக ஐ வில் டூ திஸ் கேன்சர் அவேர்னஸ். என்னுடைய மகளுக்கு வந்ததுக்காக மட்டுமல்ல, இந்த சமுதாயத்தில் அதை நம்ம ஒழிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு தீர்மானத்தோடு தான் நான் வந்து செயல்பட்டு இருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொன்று முக்கியமாக என்ன சொல்வது விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னாக்கா, ஒரு முறையும் இந்த மாதிரி நிறைய தடைகள் வந்து உங்களுக்கு 5 மாதத்துக்கு வந்து டெங்கு ஃபீவர், அவளை நீங்களே பார்த்தீங்க, அவங்க நடனம் ஆடும்போது ஒரு பக்கம் தான் செயல்படுது, கவனிச்சிங்களா? ஒரு பக்கம் தான் அவங்களுக்கு செயல்படும், இன்னொரு பக்கம் அவங்களுக்கு செயல்படாது. ஆனாலும் அதையும் மிஞ்சி இன்னைக்கு நடனத்தை ஆடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, அவங்க வந்து சில பெயிண்டிங் செய்வாங்க. நேஷ்னல் பேரா ஒலிம்பிக்ஸில் கோல்டு மெடலிஸ்ட், 100 மீட்டர்ஸ் கோல்டு மெடலிஸ்ட். இதை பெருமை பாராட்டணுன்றதுக்காக நான் சொல்லலை. ஏதாவது ஒரு
தடைகள் வந்தா அதை தாண்டி வாங்க, தைரியமா தாண்டி வாங்க. ஏன்னா இதன் பிறகு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இதன் பிறகு ஏதோ புற்றுநோய் வந்துருச்சு, இதோட நம்ம வாழ்க்கை, நம்மளுடைய வாழ்க்கை இதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னு எதுவும் யாருமே நினைக்காதீங்க. ஏன்னா அது ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு என்ன சொல்லு, நம்ம வாழ்க்கையில வந்த ஒரு இடையூறு தான். ஆனா அதையும் நீங்க தாண்டி வரணும். நிச்சயமா நீங்க எல்லாரும் வெற்றி பெறுவீங்க. ஸோ இந்த செய்தியை எனக்கு கொடுக்க வாய்ப்பு கொடுத்த ஆக்சிமெட் ஹாஸ்பிட்டல் அவர்களுக்கும், டாக்டர் ராயல் சங்கர் அவர்களுக்கும், இன்னும் இங்கே இருக்கிற செவிலிய நன்மைகளுக்கும் கூட நான் வந்து நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா ஒரு சின்ன ஒரு ஷார்ட் டைம்ல தான் நான் சொன்னேன் February 4th நம்ம இதை நடத்தலாம் அப்படின்னு. மிக அருமையாக அவங்க வந்து ஏற்படுத்தி கூட இருக்காங்க. நிறைய காரியங்களை அவங்க செய்திருக்காங்க, போஸ்டர் போட்டிருக்காங்க, அப்புறம் யூடியூப் மூலமா எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்றத செயல்பட்டிருக்காங்க. ஸோ இன்னைக்கு யூடியூப்ல எல்லாமே இருக்க போது தயவு செய்து உங்கள் நண்பர்களுக்கும் அக்கம் பக்கத்து வீட்டுக்காரர் எல்லாருக்கும் யாரெல்லாம் நீங்கள் சொல்ல முடியுமோ அதை குறித்து நீங்கள் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஸோ மச். Thank you, Mrs. Maria. I think that was amazing. We've got to learn a lot. நிறைய விஷயங்கள் இன்னைக்கு தெரிஞ்சுட்டோம். We are really happy that this program was initiated by you and you gave me the courage to say yes, we can do it, and today it has materialized. Actually, before the program started itself, we were already discussing when is the next program and where we have to do the awareness. Inshallah, we'll do that quickly. Now, we wait for Vignesh. We'll have the release of the video. It is a do-it-by-yourself video. Earlier, a lot of pamphlets were distributed. Today also we have got pamphlets, but we have moved on to technology where we have put it on YouTube. Detection saves lives. We at Oxymed hospitals firmly believe that prevention is better than cure. This World Cancer Day, as a special tribute to women, we present a do-it-yourself self-examination of the breast video with simple, easy-to-follow instructions. Breast self-examination is a screening method used in an attempt to detect early breast cancer. Regular self-examinations allows oneself to detect changes that one may not have otherwise noticed, which can help detect any cancer. However, please note, self-exams should never take the place of mammograms, since these are considered more accurate tests. The self-examination method involves the woman looking at and feeling each breast for possible lumps, distortions or swelling. The woman can perform the self-examination in the shower, in front of the mirror or lying down. The instructions are as follows. In the shower, using the pads of your fingers, move around your entire breast in a particular pattern, moving from the outside to the center, checking the breast and armpit area. Check both breasts each month, feeling for any lump, thickening or hardened knot. Notice any changes and get lumps evaluated by your healthcare provider. In front of a mirror, visually inspect your breasts with your arms at your sides. Next, raise your arms high overhead. Look for any changes in the contour. Look for any swellings, dimpling of the skin or changes in the nipples. Next, rest your palms on your hips and press firmly to flex your chest muscles. Left and right breasts will not exactly match. Few women's breasts do. So, look for any dimpling, puckering or changes, particularly on one side. Lying down. When lying down, the breast tissue spreads out evenly along the chest wall. Place a pillow under your right shoulder and your right arm behind your head. Using your left hand, move the pads of your fingers around your right breast gently in small circular motions, covering the entire breast area and armpit. Use light, medium and firm pressure.
Squeeze the nipple, check for discharge and lumps. Repeat these steps for your left breast. This DIY video was brought to you by Oxymed Hospitals, Chennai. May the Almighty keep us safe and sound. World Cancer Day Awareness presented by Oxymed Hospitals, Nandanam, Chennai. The international community marks 4th February. No. Yeah, that was the release of the video, and we wish from Oxymed Hospital that it reaches a large audience so that everybody will benefit from it. Now, I request Chief Ayaz Akbar, Chairman Oxymed Hospital, who is at the helm of all the tremendous work being carried out here, to address the gathering. It gives me immense pleasure to be part of this program, World Cancer Day, which is held throughout the globe on 4th of February in order to bring the momentum and awareness and support program to the cancer suffering patients. I'm also happy to share this day with our chief guest, our renowned Dr. Gurumoorthy, radiation oncologist, and Mrs. Maria Joseph, and the pretty child, talented child, Miss.Priya, and our director, Miss Saira Parveen, and our medical director, Dr. Ramanathan. Guests, patients, and dedicated Oxymed Hospital team. Well, today, let me talk about and highlight about the myth about cancer. The word cancer, immediately the patients feel it's a death sentence. They are not going to survive, they are not going to live anymore. There's a lot of fear, anxiety, psychosis, and mental depression. And each day they carry in their mind that they are going to face the death. Not anymore. The whole program is all about to give them the support, the care, that there are so many development of technology with due care and treatment, one can come out beautiful from this killing disease. That's why they are called as cancer survivors. Now, let me talk about the technology part of it. There are conventional technologies, there are non-conventional technologies. To name few, chemotherapy, radiation, cyber knife, proton therapy, non-conventional, there is hyperbaric, ozone, vitamin C, hyperthermia, so on and so forth. At this juncture, I would like to mention that our doctor, he is always concerned, Dr. Gurumoorthy, about the well-being of the patients. So he combines conventional and non-conventional so that the patient can each day have a quality life. I have been watching his protocol, which is unique. He offers patients with chemo along with vitamin C. While suggesting some patients radiation, then he suggests hyperbaric oxygen therapy. And most of the patients, when I see those sort of a hair fall or deterioration, all that it is majority is not happening. At this juncture, I would like to say that under his able state-of-art know-how at Oxymed, under his leadership, our results are 99% and almost all the patients are going happy. Thank you, doctor. So, I would like to present a memento, Oxymed Hospital team, and also the patients. We are proud that your association is
Now, apart from technology, let me just give you some tips about prevention. Now, prevention is basically, there is a study, as Mrs. Maria Jo said, tobacco. Tobacco of any form, either chewing or smoking, the data shows almost there is a death of 35%. It's a major killer. Apart from that, let's avoid alcohol. And let's also avoid preservative food, packed food, which has got a lot of preservative, and also avoid excess consumption of sugar, and especially aerated drinks. Right? So, mostly it is suggested that good amount of sleep for any disease, it builds up a lot of immunity in order to build the defense mechanism. And also, it is suggested that 5 servings of fruits and vegetables, either 3 servings of fruits and 2 servings of vegetables or vice versa. And have fibrous food so that you can avoid constipation. And any form of exercise. It is always for any disease, so exercise is mostly suggested. The most simple is walking. So about 30 minutes of walking, 5 to 6 days can help build up your immunity level. Last but not the least, today I want to touch about the stress part of it. Who does not have stress? Now for stress, every hour, every time, we all undergo in this modern era a lot of stress. Now people tend to focus on stress inordinately. They have asana, they have pranayama, breathing exercise, meditation. These all are good in one form and also submitting to God. I would like to give a simple carry home message. What I personally do for stress management. I do a meditation. I divide into 2. One is a vertical meditation, another is a horizontal meditation. What do I mean by vertical meditation? Vertical is basically pointing up. That is a creator, almighty, non-tangible, to have belief, faith, and submit that he will do good for us. That's a vertical meditation. Horizontal is basically one-to-one, co-human being, to be kind, to be soft, to smile, to acknowledge, to respect, to really have a bonding. When you add vertical and then the horizontal, it makes a letter N. That's the first letter of love. So let us all carry love and respect for one another and make a beautiful society and a disease-free society. Thank you. Now a small memento to Priya. Life itself with a live plant. Request Chief to hand over the memento to Priya, please. Now I request our Chief Guest to give a small address together. First, please excuse me for sitting down because I can't stand for a long time. Considering my weight and height, I think I can sit down. What Priya has done is fabulous. She has, through her dance, taught us about the treatment of cancer. Her dedication, her discipline, her determination. These are the 3 factors which help in her dance, but also the treatment of cancer. As you can see here, it is written, when you are sick, I will heal. That is the trust you have. This is what every religion tells. Most important thing is conquering fear. What is fear? Fear is death. That is what Swami Vivekananda says. Fear is nothing but ignorance. So when you are ignorant about something, you are certain that you can go 100.
So what is so easy about cancer? What is cancer? It is just abnormal cells which is growing in every part of the body. And everybody is producing cancer cells. There is I have to tell everybody. Cancer is not something like hypertension, or it's not an infection or anything. It is basically a metabolic byproduct. Like every cell in the body are reproducing at different rates and different times. And every cell, during its production, one or two cells are always produced in the wrong way. When what is abortion, when you are fetus is about, then the misplacement of the cell, that's why it's getting about. Similarly, in cell production division, abnormal cells are produced, but which are killed by natural killer cells or different cells in the body. Only a few cells, when the immunity is less or immunity is not there, then they start developing and as sir rightly pointed out, treatment is unique and it's not confined to one part. There is radiation or chemotherapy. To tell you all, because I love food, I tell you, it is like eating biryani. It is like it's like eating biryani. See, what is so special about the biryani apart from other food? It is a mixture of all the spices. It is the only food which contains all the spices like turmeric, anise, cardamom, cinnamon, turmeric pepper. It has all the spices and each one has a role to play in the defense mechanism. So that is why I am saying, if you have seen in the COVID period, why has India has the lowest mortality? Because ours is the only country where food is supposed to be medicine and medicine is supposed to be food. That there, in abroad, they just eat for calories and they take tablets for all the vitamins. That is wrong, entirely wrong. So what we are has been incorporated in our society is our food. Great thoughts, great people have incorporated everything in our food. We eat properly, no virus will enter you. You don't have to be fearful of any virus. Like I said, why I am telling this biryani because it's not the conventional or unconventional. Everything has an importance. Hyperbaric oxygen is needed. Vitamin C is needed. Radiation is needed. See, it is like a multi-answer. When you're going for a war, you just don't send a person for only the army or the navy. It is a multi-pronged attack. And defense is a multi-pronged attack. Defense of the body is also multi-pronged. Defense of the treatment is also multi-pronged. So that is why you have to come in as much as possible. Then you get a fruitful effect. A fruitful effect is good. Okay? So, just don't have any convention that cancer is not curable. Cancer is curable. And of late, I don't say we can see the statistics. Unless the patient is not coming, or the patient discontinues the treatment, or the doctor is not interested in treatment, patients rarely die, except for a few of them. Most of the cancers like breast cancer, ovarian cancer, cervical cancer, prostate cancer, nobody, I don't see anybody people dying because of cancer and other things. So we have almost conquered all the cancers, and we have increased our survival for cancers like GBM, leukemia, other many folds. That was just a few months or 3 months. Now we are giving them 5 years survival, 10 years survival. And we no longer talk about 5 years survival, 10 years survival for breast cancer and other cancers. Because earlier we were talking about these things now. Because that was the time where we had limited options of treatment. And our knowledge was also low. Now our knowledge is high, our treatment facilities are high. So we don't talk about 5 years survival. We have a normal survival for everyone. So first have a fear that we don't have to nobody will die because of cancer. So once you have overcome the fear of cancer, we can treat easily, we will be avoided by the doctor, and we can also conquer cancer. Okay. And as Madam said, it is not for mammogram or it's not 1,500 rupees. On breast cancer, we have a separate day called breast cancer day. During that day, all the investigation labs, all these things, offer free or at a very discounted rate of 200 rupees per scan. So you can always do an mammogram at a very cheap rate once a year during that specific utilization. So you don't have to even pay too much for this. And in all government colleges it is done free. So it is only you have to open your mind and come for
diagnosis for this. Okay. If there are any questions, you can. I thank our organization for giving me the opportunity. Thank you so much. Thank you, Doctor. That was really a lot of information for us and gave us the how to actually look at it. It's my pleasure to propose a word of thanks on behalf of Oxymed Hospital. I start by thanking Ms. Banakara for the success of this program. I extend a very hearty thank you to Dr. Ayaz Akbar, our Chief and Chairman of Oxymed Hospital, who is at the helm of all the tremendous work in this field. I thank Dr. Priya for being a strong pillar of support in all our endeavors, who despite his busy schedule does not wince an inch to be a part of our initiatives. A special mention of Maria Education Service is a must. We are looking forward in collaborating with them in all our ventures, and I would like to thank them for their unstinting support. I place on record all our patients who repose their complete faith in Oxymed Hospital. It is with your patronage, dear patients, that we can move on so confidently. Thank you. A big thank you to the doctors, nursing staff, and the dietary department for their commitment and dedication. I thank the technical support team for their contributions to the uplift and progress of Oxymed hospitals. The wheels of such programs start rolling days in advance. Planning and looking into every nitty-gritty detail is very important. It is this background effect that helps us keep things going. We remain blessed with a motivated team of administrative and housekeeping staff who tirelessly work behind the scenes. They relentlessly aim at doing out the best for this noble profession of ours. Thank you. I once again thank all of you for your care and concern. May we together make this world a better place. Amen.